Good evening, everybody, and thank you very much for the opportunity to speak to you all about this very important topic this evening. So apologies that my talk is going to be in English. Unfortunately, my Greek is somewhat limited, which means that if I were to do my presentation in Greek, all we'd end up having is an awful lot of ouzo around the place. So, firstly, what I wanted to do is just to inform you about some very new news this week. And that involves something called the FMD. And the FMD is the Falsified Medicines Directive. This is European legislation that will require the unique identity being applied to all medicines that are deemed at risk of falsification. And what we mean by falsification are basically fake medicines or counterfeit medicines that would actually harm patients if they were to take them. So what this means, and I brought couple of props with me, is that effectively every medicine pack will end up having a 2D data matrix printed on it together with tamper evidence, and that information about that individual pack will be held in a repository database. So effectively each medicine pack has its own passport. This means that wherever that medicine is in Europe, you will be able to refer to its passport and tell whether that medicine is authentic or not. And this is not a Schengen-free zone. So what that means is that wherever that medicine is scanned, that information is there about that medicine product. And this will require one of what I would call the most fundamental changes to the pharmaceutical supply chain in the last 50 years. And that is because not only do manufacturers have to apply the barcode and the tamper evidence, but wholesalers will have to verify the authenticity of medicines on a risk-based approach, and indeed pharmacists, whether they be retail or hospital pharmacists, will have to check the authenticity of that medicine by scanning the 2D code before that medicine is supplied to the patient. And why is that important this week is because the delegated regulation which sets out the rules on how this will be implemented, was published this week on the 9th of February. And effectively, what this will do, over the 3 years there is for implementation, it was lay down a digital network across Europe. And my focus today is how you're going to use that digital network and how it can benefit the patients, not just from ensuring they have the right medicine, that it's not falsified, but it's also how pharmacy can use this information source to communicate more information to the patient. And why is that important? Because we know that a patient, especially on a chronic medication, is more likely to be seeing their pharmacist than their doctor. So you can offer, as a pharmacist, more information. So that improves the patient interaction. And you can then use that information in a much more constructive way to be able to inform the patient about
information concerning the product, concerning the medicine, and communicate that very efficiently and effectively. And there's an example here of a message. These messages pop up in front of the pharmacist as the pharmacist is dispensing the medicine to the patient. And that enables information to be communicated, but also the system is two-way. So it means that we can capture information back from the pharmacist about the response, about the interaction that they have had with the patient. And the format of the message, example here, means that we can communicate text, we can communicate photographs, we can communicate hyperlinks with videos and other information. So it's a very effective tool to be used to communicate. But why improve this interaction with patients? What does happen during this interaction? How can we use it most effectively to communicate the right information? And it can be done. And this is because, and I say this because we have implemented a system, our network, across multiple European countries. Currently, we are connected to around about 25,000 different dispensing points across Europe. In Greece specifically, we have over 50% of the pharmacies scanning, utilizing our software every single day. And what does it look like? This information tells you that that pack has been recalled. This means that we can provide this information directly to the pharmacist to assist them when they're dispensing their medications. Or we can provide other information about public health campaigns. This is an example of what we did in Belgium. As well as being able to provide better information, we can also give insight into medicines that have expired or a short expiry. So again, these are things which ensures that the right quality of medicine gets to the patient. But also, we can measure the impact of these messages. So an example here is around a compliance activity which was initiated by the manufacturer who wanted to get patients into a compliance activity to remind them to take their medication. Before the system was implemented, they had very few take-ups for this. After the messages went on, then there was an increase in the uptake of being able to communicate these messages. And again, this is something which means that whilst the legislation at the European level is designed very much to protect patients, you can also use it constructively as a communication tool to inform not only retail, but hospital pharmacy, and also additionally wholesalers as well. And here we have another case study where against the market, the messaging that we provided had a significant benefit to the brand in question in this study. Now, what I'm also going to do is I'm not going to speak for all of my allotted time, but what I'm going to do is ask to play a video now, which basically will give you a greater insight. While Aegate gives us a lot of information, there is a small pop-up on the screen which shows us a user manual which can be sent to the patient by email, or we print it out over here, or there's a demonstration video also to inform the patient, so it's a good tool to use it in front of the patient. For example, when I deliver these products to my clients, Aegate give me a pop-up to inform me that I can order a handy pill box to improve the
therapy adherence for the clients. Some of our pharmacists, of course, were worried that it will be slowing down the system, which is not the case. It's running in the background. But of course, when there is a warning on something, well, you have that pop-up, and then you have to do something. But it's bringing added value to your advice to the patient. We care about people as pharmacists, and we know that we are the last barrier between an eventual falsified medicines and that patient. So we are very lucky to have a system in place that can prevent it. Belgium, we have appreciated the fact that Aegate was really innovative by bringing a kind of electronic tool to communicate with the pharmacy. The addition of this identification code will allow the pharmacist to scan this code at the end of the distribution channel. So it's at the end a very last control in the production process that can secure the good drug at the right place at the right time for the patient. Counterfeit drugs are a big problem across Europe, bigger in southern Europe than northern Europe, and there's both the illegal drug chain, but actually some come through our routine dispensing systems and do reach patients, and the risk is higher if people buy the drugs off the internet. La considerazione della sicurezza dei dati è elevatissima, sia in termini di riservatezza delle informazioni di natura commerciale che riguardano tutto il mondo della produzione e della distribuzione dei farmaci in Italia, sia in termini di tutela dei dati relativi ai pazienti. Da questo punto di vista stiamo avviando una serie di collaborazioni, tra cui anche con Aegate. Noi come azienda che produce software per le farmacie pensiamo che sia fondamentale fornire ai nostri clienti strumenti che gli permettano di garantire sicurezza nella loro attività e sicurezza ai loro clienti. Quindi il sistema di Aegate che abbiamo integrato nel nostro gestionale rappresenta sicuramente una soluzione ideale dal punto di vista della semplicità e dell'efficacia del servizio che presta. Okay, so thank you. So that was really just an opportunity to get some other views about the Aegate service and how we can use it to communicate information effectively to patients through the pharmacy conduit. So thank you very much indeed. Ευχαριστούμε, Γκράχαμ Σμιθ, για την παρουσίαση αυτή την πολύ, θα έλεγα, περιεκτική και επίκαιρη λόγω των θεμάτων των ψευδεπίγραφων φαρμάκων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία και ο ασθενής βέβαια και έχει ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολύ πρόσφατη ακριβώς διρεκτίβα που έχει κυκλοφορήσει. Αν υπάρχουν ερωτήσεις για τον ομιλητή τώρα. Νομίζω βλέπω μία εκεί, ναι. Νομίζω ότι η απάντηση εδώ πέρα είναι πολύ απλή. Η συνταγογράφηση του γιατρού είναι κάτι ιερό. Δεν το πειράζουμε. Δεν το αλλάζουμε. Στην παρουσίαση που έκανα και που συζήτησα, είναι κυρίως όταν υπάρχουν ελλείψεις. Δεν αλλάζουμε τα φάρμακα. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει ποτέ αλλαγή συνταγής γιατρού έτσι στα καλά καθούμενα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η δραστική, επειδή όλα είναι ηλεκτρονικά πια, δεν μπορώ να αλλάξω ούτε τη δραστική πάνω στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όταν γίνεται η συνταγογράφηση ηλεκτρονικά, γράφει ο γιατρός τη δραστική ουσία. Όταν εγώ πάω και χτυπάω μετά πάνω σε αυτήν τη δραστική ουσία, μου βγάζει ποια φάρμακα είναι πάνω σε αυτήν τη δραστική ουσία. Συνήθως οι γιατροί συνιστούν στους ασθενείς τι φάρμακο θα πάρουν. Ή άμα είναι χρόνιοι, φαίνεται από το ιστορικό ποιο παίρνουν, οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Αν είναι καινούριος ασθενής και δεν έχει πάρει ποτέ το φάρμακο αυτό, πάντα ο γιατρός συστήνει ποιο θέλει να βάλει. Ποιο είναι αυτό, είναι γενώσιμο, είναι πρωτότυπο, ποιο είναι. Οπότε εκεί δεν αλλάζει τίποτα. Ο μόνος τρόπος και αν αλλάξεις κάτι, και πάλι όχι εκείνη τη στιγμή, είναι αφού μιλήσεις με τον γιατρό και τον πάρεις τηλέφωνο και είναι γνωστό σου. Δεν είναι ότι είναι
από εδώ από το πρωτοράφτη που είμαι εγώ στην Κηφισιά και να τον πάρω να του πω τι έγινε κτλ. Αλλά να είναι κοντά σε μένα και να συνεργάζομαι μαζί του. Τότε ναι, μπορεί να τον πάρω ένα τηλέφωνο και να του πω: ξέρεις κάτι, δεν έχω αυτό το φάρμακο, είναι σε έλλειψη, είναι στην δραστική ουσία, θέλεις μήπως να δώσω κάτι άλλο? Αν επιμείνει, θα κοιτάξω να δω πώς θα βρω το φάρμακο αυτό. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι δεν αλλάζω, τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία, δεν αλλάζουν το φάρμακο που συστήνει ο γιατρός. Και ειδικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν μπορεί να αλλάξει ούτε καν δραστική ουσία. Από τη στιγμή που συστήνει μια δραστική ουσία, πρέπει να τηρήσει το κομμάτι αυτό τη δραστική ουσία. Το παιχνίδι μερικές φορές γίνεται ανάμεσα στα φάρμακα. Αν θα δώσεις πρωτότυπο ή γενώσιμο. Αλλά από εκεί και πέρα μετά είναι στην ευθυξία του καθενός κατά πόσο θέλει να πάει προς το γενώσιμο ή προς το πρωτότυπο. Βέβαια, εδώ θέλω λίγο να τονίσω κάτι. Ότι τουλάχιστον με αυτά που διαβάζω και με αυτά που μας στέλνουν σαν ενημέρωση, ένα κομμάτι το οποίο σκοπεύουν να κάνουν για να τονώσουν ακόμα περισσότερο τη συνταγογράφηση των γενοσύμων είναι να δώσουν ένα επιπλέον κίνητρο στους φαρμακοποιούς όσον αφορά το ποσοστό κέρδους. Όπου εκεί που ουσιαστικά είναι 14 ή 15% ανάλογα με τη λιανική τιμή, μπορεί να το κάνουν 20-25%. Αλλά και πάλι νομίζω ότι λίγοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αλλάξουν κάτι από τη στιγμή που ο ασθενής είναι χρόνιος, παίρνει τα φαρμακά του, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, συμμορφώνεται, δεν έχει καμία ανεπιθύμητη ενέργεια και δεν του έχει συστήσει ο γιατρός κάτι. Παρακαλώ. Κύριε Σιδηρόπουλε, υπάρχει μια τρίτη ερώτηση, αν μπορείτε να τη διαβάσετε στην οθόνη. Εξαφανίστηκε. Θα δούμε λίγο τις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις, μπορούμε να δούμε τις ερωτήσεις πάλι? Ωραία. Ναι, το δεύτερο είναι σχόλιο το οποίο επιδοκιμάζει αυτά που είπατε, οπότε το προσπερνάμε. Και η ερώτηση είναι... Πέρα από τη διαπροσωπική σχέση του φαρμακοποιού με τον πελάτη, τι άλλο διαφοροποιεί τον φαρμακοποιό από τον συνάδελφό του? Από τον άλλο συνάδελφό του? Ναι. Αν μπορείτε να είστε σύντομος όμως για να κερδίσουμε τον χρόνο. Ναι, νομίζω ότι το κομμάτι παίζει περισσότερο στην εμπιστοσύνη, στην διαπροσωπική σχέση. Στο πόσο ο πελάτης, ο ασθενής, αισθάνεται σιγουριά στον φαρμακοποιό και αυτά που του λέει ουσιαστικά δεν έχει λόγο να τα αμφισβητήσει. Θα πάει σε άλλο φαρμακοποιό εάν σπάσει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Είτε γιατί δεν μπορείς εσύ να του προμηθεύσεις το φάρμακο που θέλει στην ώρα που το θέλει και συνέχεια έχεις προβλήματα, είτε εσύ έχεις σπάσει κάτι μαζί του, δεν θέλεις να τον εξυπηρετήσεις. Και ένα πράγμα που θέλω να πω εδώ πέρα και να το κλείσω είναι ότι ειδικά τελευταία με την κρίση έχει παρατηρηθεί πάρα πολύ το φαινόμενο των δανεικών φαρμάκων και το άνοιγμα στους ιδιώτες. Οπότε, πολλές φορές, αν εσύ δεν μπορείς να τον εξυπηρετήσεις, μπορεί αυτός να φύγει και να κάνει τον κύκλο του και να πάει σε ένα άλλο φαρμακείο. Αλλά βασικά είναι το θέμα της εμπιστοσύνης. Εάν δεν αισθανθεί ότι είναι άνετα μαζί σου, ότι μπορεί να σου μιλήσει, να σου εκφράσει τον προβληματισμό που έχει και να βρει λύση από σένα, νομίζω ότι θα φύγει και θα πάει σε άλλον φαρμακοποιό, μέχρι να το βρει αυτό. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας το να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις εταιρείες όσον αφορά τις γνώσεις των προϊόντων, για να μπορούμε να είμαστε πιο έγκυροι και πιο σωστοί σε αυτό το οποίο θα πούμε στον ασθενή και θα το συμβολεύσουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τη Σιδηρόπουλε. Graham, there's one question for you, Okay. which says... η τελευταία ερώτηση, αν μπορούμε να έχουμε. Yeah. It says the new system will enable Aegate to enter the market of data. Well, I think one of the byproducts certainly is that we have accurate information in terms of what is dispensed when within pharmacy. I think certainly there are contracts that we have in place with pharmacists around the use of information and use of their data, and certainly we are respecting all of those things together with the contracts that we will have in the future with stakeholders as well. Ευχαριστούμε πολύ. Who's going to pay for the application? There is also another question about who's going to pay for this application and which is the cost. Okay, so within the Falsified Medicines Directive, the cost of provision of both the adding of the tamper evidence and serialization
is the cost of the manufacturer, and within the legislation, the cost of the repository system is also to be borne by the manufacturer. And essentially, we provide the service within the Greek market free to pharmacy, but we do know that in the transition from linear barcode to 2D data matrix, that pharmacists may well have to pay for a new 2D data matrix scanner. And that is something which the European Commission have identified as being a cost that has to be borne by the pharmacy. Ευχαριστούμε πολύ.